E aí, manos e manas, beleza? Estamos com mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, beleza? Vamos dar continuidade à nossa série aqui. Enfim, vamos lá, sem perder muito tempo nesse vídeo, que esse vídeo eu não quero que a gente se prolongue muito, beleza? Para ficar um vídeo agradável para todos, beleza? Então é isso, se você gostar do vídeo, se você for assistir no vídeo e gostar, eu peço seu like, beleza? Então é isso, vamos nessa! Vamos falar aqui com o Dutch, no lugar do xerife aqui. Of course, of course. Oh, and here is my dear friend, Arthur Callahan. Boy is a hunter. Boy is a killer. Arthur, you've met but not been introduced to Mr. Oh, I'm so sorry, Sheriff Gray. How are you doing, sir? I'm fine. Tough business you boys had. We did? Oh, there's no need to pretend with me, sir. Life can be tough. So it can. And no man owes another anything. No, sir. But still, I feel you were hard done by. Losing your employment like that. But still, here in Rhodes, we have work enough for honest men. Oh, that's some strong stuff. Still, don't seem to be doing you any harm, I guess. Exactly. Whoa. Excuse me a moment. I told you we was moving up in this world. Deputies. You have finally lost your mind. Amongst these drunkards, hillbillies, and slavers? Good, honest thieves like us. We're bound to be moralizers in a place like this. Oh, Sheriff Gray, you are back. Now listen, sir. There is shine in them woods, though, and it is costing this county its good name, and the state a whole lot of income. You boys wouldn't mind rooting it out. Maybe we'll make you permanent. I gotta sit me down a second. Not a problem, sir. Not a problem at all. You are in safe hands now. And people waste time with the temperance movement. Liquor never dulled a good man's senses. Arthur, you ride with the deputy. Bill and I will follow. Beleza. Somos os novos xerifes aí da cidade, né? Archibald? How are you? Pretty good. And your friend is behaving himself? Oh, yes. I think he's learned his lesson. Congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of Scarlet Meadows County. Most towns just get bounty hunters to do their dirty work these days, but Sheriff Gray believes the law should keep the law. Now, I'm sure I don't need to remind you there's a chain of command here. There is? Dang straight there is. This is a dangerous business, but follow my lead and you'll be just fine. Sure. Hey! Archibald wants to remind us he's in charge here. Of course. Who else would be? But you were a big help with them Anderson boys, and I put in a very good word with the sheriff on your behalf. We appreciate that. We rounded up the others soon after. I'm pushing for the rope myself, but that's by the by. So, these moonshiners. Not just any moonshiners, Braithwaites. I told you about the Braithwaites. Pretty sure you did. Old Cotton family had a fortune at one point until, well, a few changes in the labor laws. Now they're dealing in moonshine. We found their stills hidden all over Lemoyne. Quick as we destroy one, another one pops up. You could call it a pitiful fall from grace, if they had any grace to start with. I have no time for tax dodgers. Not to mention the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the Grays and the Braithwaites think the other stole a fortune from them. But it happened so long ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. Bom, vamos lá, né? Eu ia falar, mas tem diálogo até umas horas, mano. I thought so too. Does it feel good to be back at it? Serving your country? I wouldn't go that far. Whoa!
Hold up. You see that wagon? Agora sou o xerifão, rapaz. Eu resolvo os problemas da cidade. Vamos ver o que aconteceu nessa carroça aqui, né? I swear they got it in for me. You could try washing. Nossa. Come on, mister. Keep your eyes open. Ô louco, meu. O cara já tá morto há alguns dias aqui, hein? Olha como ele já tá branco, velho. Must have happened recently. Hey, come have a look at this. Look, suit and tie, one bullet clean through the forehead. Well, my money says this is the handiwork of a gang called the Lemoyne Raiders. Yeah, I've run into them. Let's see if we've got any identification. Okay. We should get going. I'll send someone over here later to clean this up. Beleza, vamos continuar nosso caminho. Pra quem não sabe, os sagadores, galera, são os caras que cobram, tipo, pedágio, tá ligado? Do nada você tá passando, eles cobram a você. Se você não pagar, é bala. Get it, boy. Dangerous business, the life of a lawman, isn't it? Appears so. I'm just glad. Ah, eu tenho que subir na carroça, não no cavalo. Beleza, tranquilo. Would you mind taking the reins? I want to have a look at these papers. Sure. I'll direct you. Okay. Frederick Mitchell, Lemoyne State Legislator. Poor feller. Hey, slow it down a bit. Yes, this certainly smacks of the Raiders to me. Bunch of ex-Army Free Staters without an ounce of respect for the law. Go right at the crossroads. Yep. Not the nicest fellas in my experience. Hurry. They're right again here. Oh, and I know the Braithwaites are in business with them. No shame. Trash begets trash, my Uncle Reginald used to say. He had a few stories, let me tell you. Town preacher and... Hey, not so fast! Drink a sailor under the table before breakfast. He had one tiny hand, like a child's, on the end of a grown man's arm. Here we are. So what was I saying? Something about the Braithwaites, I think. Even saying that word makes me sick. Now, anyone we find here, we bring in alive, understood? Round them up, then take this operation down for good. Come on. Let's see what we're dealing with. Beleza, mano, a gente tá conhecendo um novo lugar aqui no jogo, né? Pra vocês estão vendo aí. É o pântano, mano. Aqui tem lotado de crocodilo, mano. Temos que tomar muito cuidado. See? What did I tell you, boys? What did I say? I said this place was crawling with vermin, and we just found ourselves the rat's nest par excellence, as they say in Paris. My aunt, she went to Paris back in '78. I will handle this. Well, the way I see Actually, let my friend here decide. He doesn't have your fine way with words, but he is definitely the man for the job. Let's split up. Arthur and Bill, me and Archibald. You boys want right or left? Eu vou pela... Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui é esquerda, beleza, esquerda. I'll take the left. Let's stop these filthy, degenerate tax dodgers. A gente tem que ir pela água, mano. Se a gente for pela terra, eles vão ver a gente. Remember what he said. We need them alive. Let's just knock them out and tie them up. Got it, Deputy Williamson. See one by the bridge over there? A gente não pode matar ele, é só fazer ele desmaiar, tá ligado? Bem na boa, bem na sus. Olha que lama, velho. Nossa, velho. Colocar o TA, beleza? I think I saw another one guarding the still. I'll get this feller trussed up. Beleza, a gente não pode ser avistado por ninguém, absolutamente ninguém, nem matar ele, tá ligado? É só dar um lockout. Enfim, vamos passando. Se você estiver gostando do vídeo, já peço seu like e sua inscrição, beleza? Se você não perder o vídeo, vai ter várias séries novas aqui no canal.
Todos os jogos novos de lançamento eu vou tentar trazer, beleza? Pelo menos os legais, a maioria eu não vou trazer não. Beleza, vamos devagar aqui. Beleza, amarrar esse carinha aqui, né? Que jogo incrível, mano. Eu fico imaginando daqui a 10 anos como não vão estar os jogos, tá ligado? Vai estar sensacional esses jogos, velho. Sem brincadeira nenhuma. Vamos aqui amarrar o carinha. Galera, eu quero agradecer. Amarrar não, bota ele nas costas aqui e levar. Eu quero agradecer muito ao feedback de todo mundo, beleza? Porque, sinceramente, se não fosse vocês eu não estaria aqui ainda. E, tipo, o canal ganhou mais de 1.500 visualizações só com essa série, mano. Em pouco tempo, tá ligado? Em 3 semanas. Isso é uma média muito rápida, mano. Então, tipo, já tá chegando a quase 4.000. Então é algo incrível pra mim. Estou gostando muito de gravar essa série com vocês. Espero que continue assim até o fim da série, beleza? Add 'em to the pile, Arthur. I think that's it. Well, what do we do now? We better destroy all this. Any of your boys can handle explosives? Sure, anyone but him. So, you think you're real funny, don't you? That is the last time I'll mention it, I swear. Beleza, vamos botar explosivos aqui, né? Pra destruir toda essa merda aqui. Tem como pular aí não, Arthur? Você não consegue... Meu Deus, velho. Vamos lá. Beleza, coloca dinamites aqui. LB. Ah, aqui é o RT, beleza, então. Tem que posicionar em lugar que eu quiser, né? Eu posso acender? Corre, corre, corre! Com certeza ia ter uma festa pra gente aqui, né? Mano, com essas armas aqui vai dar ruim, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui, beleza. Ninguém vai me vencer aqui não, rapaz. Deixa eu me desviando aqui dos tiros. Nossa, velho, que explosão, hein, pai? Que explosão! Será que aquilo ali explode, velho? Cadê o Bill, velho? Ele não me ajuda não, rapaz? Economizar bala, velho, que tô sem. Beleza, vou usar só essa, só tenho essa mesmo. Eu não posso errar esse tiro. Ah, vai se ferrar, velho, na moral, pera aí. Vou usar agora minhas habilidades. Com a faquinha de arremesso. Corre, corre, corre! Fica aí não, Arthur, senão a gente morre. Ah, beleza, é o Bill aqui já metendo bala, velho. Beleza, escopeta é melhor, mas eu tenho mais munição aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra dar uma regeneradinha. Beleza, tranquilo até agora.
cara tá onde mesmo que eu não tô enxergando? Se tiver vermelho, eu atiro. Eu vou agora sem medo, velho. Eu tô com bastante munição. Eita, ferro. Beleza, com certeza agora eliminamos todos. Beleza, só tô pegando esses... Beleza, eu vou vazar mesmo, eu tô sem munição praticamente. Mano, a gente passou um sufoquinho aqui, né, mas tô aprendendo aos poucos, espero que continue assim, né. É, se eu não tivesse um pouco mais aperfeiçoado com as armas, acho que eu teria morrido agora, que eu só tava acostumado a usar o sistema de olhos da morte. Eu tô evitando usar ele em alguns momentos, cara, pra me aperfeiçoar mais normal, tá ligado? Na hora que eu precisar usar sem os olhos da morte. Aí eu tenho que aprender, né. Well done. Well, forgive me, but me and my men must return to our lives. Ah, seems like we failed to destroy the last of the moonshine. Sure. Would you like us to? Well, I normally take it. For personal consumption, it's sort of part of the job. But I better get back home. Why don't I just take a jug or two and leave you boys the rest to show that there's no hard feelings on account of the war? We are all Americans. Of course. My cousin, Webster, he used to say some of us is not as American as others, if you know what I mean. Only I didn't quite. Come on, you degenerate, no-good, white trash, hillbilly piece of scum. I know you, Billy Lime. Finally. You've always been a piece of Finally. crap. Come on, move We it. have a life Move it! on a land so stupid, a backwater so backwards that even we are like geniuses. Bill, get this stuff out of here. Come on, you ride with me. Okay. Should I stash this somewhere near? Beleza, né? Conseguimos fazer o que a gente queria nesse local. Show it to Hosea. I'm sure he can find a use for it. Bit of trouble back there, Arthur? Ain't there always? From what they was yelling, I think they were the buyers. Hey, out of the way. Old Archibald didn't ask too many questions, so neither should we. I ain't planning to. That was worth the effort, though. Deputized and hiding in plain sight. These lawmen, these two families. I mean, I really think we can play this from all sides. It's got Hosea written all over it. This is starting to sound like the Young Dutch again. What do you mean, young Dutch? I'm as strong as I have ever been. Hey, you know what? Why don't I race you back? Uma corrida, é claro que eu aceito, mano. You're on. That's the spirit. Okay. On my word. Set. Go. Beleza, Dutch. Aguenta aí, moleque. O Arthur falou que ele é jovem, alguma coisa sobre jovem assim, ele falou, quer uma corrida, velho? Mas não se esqueça que quem tá correndo é seu cavalo, não você. Então vamos lá, né? O cavalo tava com a maioria da vida, porque... Ah, quem tava com a maioria da vida fui eu tô maluco, olha. Oxi. A corrida é bem longe, acho que meu cavalo não vai aguentar não, mas enfim, eu vou dar uma seguradinha assim e depois eu vou puxar de novo. Pra gente continuar no tempo, tá ligado? Vou fechando ele assim, ó. Beleza, aguenta aí, cavalo, aguenta, aguenta. Hope you ride faster than that when the law's on your tail. Corridinha massa, eu podia recusar, mas a galera podia ficar bolada comigo, hein? Dizer que eu não faço as coisas do jogo. Então vamos evitar, né? Essa área aqui foi bem difícil. Tem hora que eu viro o coisa do controle pra um lado e ele não vai, tá ligado? Eu fico meio bolado com isso, mas eu espero que não aconteça de novo. Igual de uma vez aí que eu tava correndo e eu virei pro lado e o cavalo se bateu e eu perdi meu cavalo. Enfim. Vamos lá. Deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui pra o cavalo conseguir correr mais rápido. Ih, tem não, hein? Pai, você vai ter que aguentar aí. Second win, this won't be much of a race. A
just picking my moment, Dutch. Deixa ele... Eu não vou correr atrás dele com muita velocidade, não. Peraí, a gente tá pertinho do acampamento, né? Não tá tão pertinho assim, não. Ainda falta um pouquinho. Vou galopear pra ele não perder ele tanto de vista. Quero ganhar do... Mano, não vai dar pra ganhar dele, porque o cavalo dele é muito mais forte que o nosso, tá ligado? Tem como cortar caminho, né? Ué, se o cavalo dele é mais forte, eu posso cortar caminho. Não tem problema nenhum, hein, Dutch? Beleza, estamos chegando aqui no acampamento, pera aí. Deixa eu me livrando dessas pedras aqui. Bora, cavalo, a gente pode perder essa corrida não. Cortar caminho e ainda perder é sacanagem. Opa, ganhei, rapá. I never knew you were quite so good at running away, Arthur. I never knew age had slowed you down quite so much. Well, time is a bastard. When you get to be my age, well, you'll know that better than anything. Be well. I had fun with you today. I was gonna say you're like a son to me. But you're more than that. Beleza, missão concluída. Bom, tem a missão aqui do Bill e da Abigail. Olha como rimou, cara. Enfim, vamos fazer a missão aí da Abigail, que eu acho um pouquinho melhor. Faz tempo que a gente não falou com a Abigail também, né? Enfim, pra quem não sabe, a Abigail é a esposa do John Master. Esposa entre aspas, né? Porque o John Master, ele quase não se vê como um pai. E como um marido, né? Hey, Arthur. What's going on? Hosea and John are looking for you. They went out to the moonshine stash, said you knew where that was. They was planning a visit to the Braithwaite place, but John needs to do something for Dutch now, so Hosea wants you to join him instead. Seems to be a lot going on. You're telling me. Okay, thank you. Beleza, temos a missão aqui do Osser. Aqui, ó, aqui mais em cima. Bom, vamos lá, quero fazer a missão do Osser. Eu acho o personagem bem legal. A gente ainda não teve uma interação muito grande com ele, tá ligado? Mas eu acho que daqui pra frente muda. Vai ter muita coisa no jogo ainda. Vou mostrar pra vocês até o progresso aqui, pra vocês não pensarem que eu tô brincando. Só 29% da história. Ainda tem muita coisa pra acontecer, mano. Então... eu não acredito que esse reverendo ainda tá com a gente, mano. Ó, mano, aquela gereira lá de Grizzlies, mano, é muito bonita, velho. Eu dei uma explorada lá uma hora dessa e, mano, você tem que ver, é muito incrível. Tem muita coisa, mano, lá. Tem coisas que eu vou mostrar em vídeo depois pra vocês que vocês não vão acreditar. Mas, enfim, vamos lá ali falar com o Osser, já que a Abigail nos informou que eles querem conversar com os Black Whites, né, que é a família mais rica daqui dessa região, mais ou menos aqui. Família bem rica mesmo. Então vamos lá. Na verdade que se vocês prestarem atenção, galera, nos episódios passados, lembra daquele caso de amor de um menino, de um cara e de uma moça? Então, é tipo famílias rivais, Black Rates e a outra família que eu esqueci. Mas enfim, vamos falar aqui com o Osser, que é melhor, né? Hey, Arthur, what are you doing? Selling it back to where it came from. Why? I ain't got a market for it. They made it, they must have someone to sell it to. Stuff look kind of lonely out here. I think we'll cut ourselves a deal. I get you. You and Dutch was just doing your duty when you requisitioned it. Now I'm doing mine. All right. I should get going now. I'll leave you fellas to it. Good luck. Thank you, John. We'll see you later. Beleza, vamos lá, né? Look into something to do with the Braithwaite horses, I think. Sure, okay. Okay, let's head out to the Braithwaite's place. You know the way? Yeah, I've been there. So, what exactly are we doing? This is the moonshine we took after blowing up the Braithwaite still, right? I think that good citizens taking the trouble to return their stolen goods deserve some reward, don't you? And it's time we made a formal introduction, like Dutch told us. Look, these are two big old plantation houses, and all I keep hearing is they hate each other so much they can't see past it. I know. I've seen it. There's a gray boy and a Braithwaite girl carrying on a secret affair. I've been, well,
helping. The mind boggles. You think they're of use? Not sure. They don't seem too involved in the rest of it, but maybe. Hello, gentlemen. How are you? What's that in the back there? Moonshine, my fine fellow. May I have a word with the man of the house? The man of the house is a lady. Mrs. Catherine Braithwaite. May I speak with her? I want to discuss a business opportunity. I mean no harm. No harm at all. You may happily shoot me if I do. Okay. She's at the house. We'll be watching you. Ô rapaz, sai daí do fundo da carroça, tá fazendo mais peso ainda. Já não acha que tá muito pesado isso aqui não? Mas é cada uma, viu, velho? Enfim, só tô zoando, vamos lá. Vamos aqui entregar o Moshine e pegar uma recompensa, né? Precisamos de grana, money. Where's the money? What you want? Found something. Out in the hills. Thought maybe you was in the market for it. For what? Some liquor. I ain't in the market for what's already mine. The way we see it, it's ours. Well, with us possessing it, and I checked all over. For the life of me, I couldn't see your name on it. Oh. Relax, I ain't here to rob you. Oh, it seems that's easy enough. Why not do a deal? What do you sell that stuff for? $1 a bottle? Give us 50 cents. It's already ours. Well, look on it as a reward for finding the property. Alternative is we go sell it someplace else. The alternative is... Now, who wants to get shot over a bottle or two of liquor? Pay the man. Pleasure doing business with you. And listen, we didn't take it. At least not without orders from... Oh, I know exactly who gave you your orders. Old Sheriff Gray. You know what? I don't want it. In fact, sir, now you can do me a favor. There's an extra $10 if you do. Drive the stuff into Rhodes, head over to the tavern run by Mr. Gray, and give the stuff out for free. Mama! Hush now. I believe they call that a promotional expense. As you wish, madam. You boys come back sometime and tell me how you made out. Maybe we'll play a little cribbage. All right. Next stop, the Rhodes Saloon. Here we go. Os filhos, mano, ficaram até sem acreditar na reação. Mano, a gente vai dar uma recompensa, ela falou, mas já é meu, entendeu? Mas, tipo, se a gente recuperou, a gente pega sua recompensa por isso. Então, tipo, que praticamente ela não queria dar, o filho já queria meter um balaço na gente, né? Mas ela me pediu e deu a grana pra gente e ainda mandou a gente distribuir lá em um bar, beleza? E ainda vai dar $10 pra gente. Melhor coisa não tem. Então vamos lá. Gangs like us. Yeah, that don't surprise me. Yeah. All right. This could get ugly. You and Dutch already have that thing going on in town with the sheriff. Yeah, Mr. Gray. That's it. Now we're inserting ourselves in his blood feud. We'll need something. I ain't playing dress up. You know my feelings about that. Of course you're not. You're a clown's idiot brother. Hosea, please. I'm the clown. Mano, quase eu fiz uma merda aqui agora. Se eu cair com essa carroça aqui, quebra a roda e a missão fracassa. Keep quiet. Even you can do that, Arthur. Oh, I have to. Put this hat on. Smoke this pipe. Bring your lip forward just a bit. Squint. Oh, perfect. Beleza, vamos lá. Vamos distribuir aqui, né? De graça, mano. Oh, meu Deus do céu. De graça. Quem não quer um cachaceiro? Quem não quer um cachaceiro não quer uma bebida de graça, hein? Bem que eu não sei nem se aqui é cerveja ou é cachaça, mas isso aqui é álcool. Sei lá o que é isso. Eu tenho que descobrir antes de estar falando merda aqui no vídeo. Beleza, vou pegar aqui o Moshine. Não sei porque eu faço essa voz, às vezes quando eu falo um tipo assim, shine, né?
Shine, rapaz. Fala direito, meu irmão. Gentlemen! Gentlemen! Quite the town you have here. We just rode in from up north. Hey. Hello! Hello, I'm Melvin. This is my brother Fenton. Don't mind him, don't madden him. He's turned idiot. Killed our mother, but it weren't his fault. How'd you boys like a couple of bucks? I bet you would. One for each of you. We're in the new trade of advertising, which is an American art form about ensuring people buy the correct things. I don't know. $1 more. Says give us half an hour. What harm can we do in half an hour? Go along now. Enjoy the money. Come along, Fenton. Let's hand out the liquor. Beleza, vamos chegar com o Moshine e distribuir de graça. Mano, é pra onde mesmo? Ah, pra ali, né? Ah, beleza. Gentlemen, my name is Melvin. That's my brother Fenton. He's a bit funny, but boy, can he pour drinks fast. For the next 30 minutes, the drinks in this here bar, in this here town, are entirely free. The only rule is that you gotta drink them. So hurry up, put old Fenton to work. Don't get him mad, though. His mama made him mad, and we buried her. Poor thing. Now come up to the bar, everybody. Come on, fellas, it's your lucky. I'll have one, Fenton. 3 drinks. A gift. Bounty. It's a sin to look a gift. Beleza, vamos servindo aqui as bebidas. Just keep them coming. Sin will catch us all. So drink up. Mr. Gray won't be happy about this. Fenton, open another bottle. Where's mine, Don't be shy, boys. Don't be shy. It's the night of opportunity. Now it's your opportunity to get You're a here. fine man, Fenton. Fine man. We Don't got listen work to do, your my brother. boys. Let's go. Over here, Fenton. Providence is shining on. Hey, send a couple this way, will ya? E nessa altura todo mundo já tá ficando muito bêbado. Oh, wife is gonna kill me. I only went out for milk. What have we got against free drinks, boys? Well, that hit the spot. Keep 'em coming, Fenton. Just keep them coming. Drink up, drink! Lemoyne Raiders. Good evening, gentlemen. Quiet libation. You! Me? You're the bastards who stole the liquor we was gonna buy. Jump! We're in advertising. Come on in and have a drink. That's our goddamn liquor! An honest mistake. Boys, get him! Só porque a gente vocês não beberam antes, safados. Vocês querem, eles iam comprar, tá ligado, galera? E como a gente pegou primeiro, né? Eles ficaram bolados da cara com... Pô, mano, recupera. Recarrega, quer dizer, negócio de recupera, tô malucão, é? Tô me aperfeiçoando, rapaz. Não brinque comigo não, que agora eu tô brabo. O rapaz aqui tá brabo. Opa! Vai fugir, boy. Sai da frente. Opa! Ninguém mexe com você não, rapaz. Ninguém mexe com ele não. Vem. Não tava conseguindo atirar. Nossa, abre um buraco na cabeça do cara, tá ligado? Você é louco, velho. O cara é malucão. O cara colou aqui em mim. Com essa arma aqui vai dar ruim, mano. Beleza, já que tem infinita, né? Por que não aproveitar?
Tem um pouco os olhos da morte, mas beleza. Mesmo assim vai dar. Atirar correndo é tenso. Vocês são chatos, esses saqueadores, mano. São uma merda. Pô, e também tem uma gotinha de munição, velho. E já vai acabando, tá ligado? Que merda, hein? Pera aí, agora o bicho vai pegar o celular de vocês aqui. A vontade de meter bala é maior que tudo, rapaz. Principalmente na cabeça de safado. Beleza, já foi. Eles ali não importa muito, não. O que importa é esse daqui, ó. Beleza, vai recuperando. Só tinha uma bala aqui, eu já fui botando mais... Nossa! Opa! Vai na dinamite! Opa, boa! Nossa, quando a gente foi atropelado aqui pelo trem, mas tranquilo, passou de boa. Vou pegar nos olhos da morte aqui, vai ajudar, mano. Mas até vai ser brincadeira, pra quem não tá acostumado a jogar em console, fica bem tenso. Opa, foi mal, cavalinho. Não queria atirar em você, não. Oh, peraí. Eles mudam de posição toda hora, mano. Isso complica um pouquinho. Boa, eliminamos praticamente todo mundo. Acho que todo mundo já tá morto, né? Beleza, escapamos com sucesso. Sobrou um pouquinho só de cerveja, né? I reckon it's more they don't want another gang on their patch. Okay. Pull off the road here. All right. We're good. Yeah. Remind me never to take up a career in... What was it? Advertising. Yeah. You think that woman set us up? No, I don't think so. Maybe. This place is odd. Yeah, I keep seeing those fellas. Some local militia. Clearly not too happy to have some new competition. I'll go visit old Ma Braithwaite, see what's what. Why? We've been making money. The chest is filling up again, slowly but surely. Part of me thinks we just get ourselves good and lost. But we still need a lot more money before that can happen. So, for now, let me go give old Mrs. Braithwaite some of this moonshine as, well, let's call it a peace offering. Sure. That was fun, Fenton. We'll make an actor of you yet. Yeah. I'll go speak to Dutch. So, what do you think? About what? The fine folks around these parts. Oh, real nice. Exactly. On the one side, we have got the Gray family. Scots, degenerates, drunkards, the local law. You couldn't make this stuff up. Rich as Croesus. And on the other, their mortal enemies, the Braithwaites. Moonshiners, hypocritical, both rolling, we believe. In gold. And in the middle of it all, you got some inbred retelling of Romeo and Juliet. Exactly. So what you boys thinking? We try to rob them both. You sure? Why not? Because we got lawmen in 3 different states after us. Last thing I want is to get us into trouble, but we need money. Now, we have the opportunity here to put ourselves in the middle of something ain't nobody gonna know we was here, because even without us, these fools are gonna kill each other anyway. Okay, well, Hosea's gone back to see that Braithwaite woman. Good. Hosea should definitely take the lead on this. I sent Sean over to Braithwaite Manor, too. Now, you can meet up with them, or join John and Javier at the Gray's place. Something to do with the Braithwaites' prize horses. Well, how the hell did we get in at the Gray's place? Sheriff Gray kindly put in a word with his father. It ain't that complicated. We gotta convince each family that we're on their side, and then we rob them both. Before they figure out it was us that done it, and not the other lot, we'll be long gone. Think of it as payback for my daddy.
Payback. I ain't in the revenge business, Dutch. Least of all for something happened a long time ago. Well, I guess we all gotta pay for something. Now, if you will excuse me, Arthur, I got to write a letter. Bom, galera, missão concluída, né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, beleza? Se inscreva no canal também se você gostou demais e quer continuar acompanhando a série. Eu ative as notificações porque senão você perde os vídeos, beleza? Mas eu vou deixar claro aqui que tem vídeo de terça, quinta e domingo no canal, beleza? Quando não tiver, me desculpe. Mas sempre eu vou tentar postar, sempre vai sair no horário de tarde assim, mais ou menos. Né? Como tá ficando já no feriado, vai acabar as minhas aulas, provavelmente pode chegar vídeo de manhã também, mas é bem improvável. Mas enfim, é isso. Valeu, falou e fui!